Kenyans continue to perish in the hands of illicit brew despite the government's effort to reverse the situation. Western region leads in illicit brew consumption, with Kakamega topping the list. Chang'aa, a deadly alcoholic drink, has become common among the residents, causing methanol poisoning at some instances. Though once prohibited, the Kenyan government legalized and attempted to regulate the brew in 2010. For decades, the production and consumption of illicit brew known as Chang'aa and Busaa have plagued Kakamega County. Chang'aa is cheaper and stronger compared to other alcoholic drinks, making it the beverage of choice for many. 13 years later, toxic brew remains to be a great challenge. This documentary aims to shed light on the dark realities of illicit trade and its far-reaching consequences. Digging deep into the search of its historical background, we were able to meet Mzee in one of the villages to give us the details of how it all was generated and its roots. Okay, labda niseme ya kwamba pombe na historia ya eneo hili. Hapo kitambo pombe haikuwa kitu ambacho kilikuwa kinatendeka ndani ya kijiji hiki. Ni kwamba jinsi pombe ilivyoingia miaka ya hapo nyuma, na ilianza tu na ugemaji wa Chang'aa, Busaa, mpaka ikaingia kujenga mabaa katika eneo letu, vijana wanapotea kidogo. Sasa imeanza sio miaka mingi iliyopita, lakini tumejaribu kupigana nayo sana, lakini bado hatujashinda hizi vita sisi kama viongozi wa eneo hili. Pombe na vileo katika eneo hili imekuwa ni shida kubwa zaidi. Tukiangalia kuanzia jinsi imekuwa kutoka mwanzo tu, labda niseme ya kwamba watoto wetu hawaendi mashuleni, wamekaa nyumbani. Ukiangalia wale wanafunzi wa university ambao walijoin Kakamega huko, wanatembea tu mitaani, wanaanguka kwa barabara. Alafu pia watu wamepoteza maisha yao. Maisha yamepotea, watu wamepoteza maisha yao, wengine wamekuwa vipofu. Kama kuna baadhi ya wana kijiji wetu ambao wamepoteza maisha yao na wamekuwa vipofu kabisa. Pia unapata watoto wengi wanaishia kuingia kwa kule vijijini ama kuingia kule mitaani na kuwa watu ambao wanaokota vitu kwa sababu wazazi wamekufa. Nianzie pale juu katika kitaifa, ambapo naibu wa rais tumemwona akipita na kuzungumza na kufanya kazi katika maeneo tofauti. Na sisi hapa katika eneo hili tumeungana na polisi na chifu wa eneo hili. Napata chifu anakuja anatusaidia kwa kumwaga zile pombe na kuwashika wale ambao wanafanya ugemaji ambao hauko halali na wanatengeza sumu kwa sababu ya watoto wetu. Kitu kingine ambacho tunafanya ni kwamba tunaweka wale secret agents, wale polisi ambao hawajavaa sare, wanaketi pale, wanakaa kama wanakunywa, lakini wanatupa habari ili tukifika nasi tuweze kupata wale wagemaji wakiwa pale na wanatusaidia katika kuweza kuondoa hiyo pombe. The consumption of illicit brew comes at a grave cost. Countless lives have been lost or forever altered by the toxic concoctions peddled by its unscrupulous brewers. A young man, Wilberforce, gives us his story. Mimi, hii mambo ya pombe, mimi nimeathirika. Kuna wakati ndugu yangu James, nakumbuka miaka 2 iliyopita, alikuwa anatumia pombe Chang'aa actually, na ilipelekea familia kupoteza pesa kwa wingi. Ikabidi tuchange tumpeleke hospitalini afanyiwe rehab pale, afanyiwe rehabilitation, lakini haikuwezekana pia. Baadaye ndo tukakuja tukaambiwa kwamba amepoteza uwezo wa kuona. Kuangalia tena stress ya hapa na pale, tiana uwezo wa kuona, jamaa akajinyonga pale akakufa. So ikakuwa ni jambo ngumu kwa familia pale, ikikumbuka kwamba alikuwa mwanafunzi, wazazi walitumia pesa nyingi kumpeleka shule, and then akadecide kuingia katika unywaji wa pombe. Mimi naonelea nasema kwamba hii pombe, ningekuwa na uwezo mimi, ningeingilia kati mambo ifanywe, mambo washughulike vizuri, serikali ihakikishe kwamba watu kama hawa
wenye wanatengeneza pombe ya haramu wameshikwa, wamechukuliwa hatua, kwa sababu tunaumia sana, hasa sisi kama watu wa familia. Si mimi peke yangu, hapa kijiji unaona kwamba watu ni wengi ambao wameathirika indirectly about unywaji wa pombe ya haramu. When you have no other means to feed your family, brewing becomes an attractive option. It's a vicious circle of poverty and desperation. This young woman with 4 kids does this for survival, despite its illegality. Mi chang'aa kuuza si kwamba nilichagua, ni kitu nafurahia kufanya hiyo biashara ya chang'aa. Ni ile saa hii uchumi umekuwa mbaya, niko na watoto wanaenda shule, wanataka school fees. Baba yao pia ako tu hapo, ako responsible, pia ameingia kwa hiyo chang'aa, so hana kazi. Mi mwenyewe sina kazi. Sasa hata kama ni wewe utafanya nini? Hakuna otherwise, inabidi tu hiyo ndo jaribu kufanya biashara, ishiki naanguka. Hiyo ndo biashara mzuri yenye nimeona ambayo inanisaidia. Tuna manage tu, saa ingine unahonga polisi wakikuja unawapatia kitu kidogo. Alafu pia wazee wa mtaa wengine au elders wanakunywa hapa hivi pombe. Sasa kwa kushika hiyo inakuwa at least inakuwa kidogo, yaani chances za kushika inakuwa kidogo. Alafu pia inafanyika tunauzia mahali penye pamejificha kidogo, si rahisi watu wagundue kama kuna uzo hapo na chang'aa. Yaani nikiona sura mgeni yenye sijui, najua unaweza fikiria amekuja kunichunguza na wakataza ama namfukuza. Kama nyinyi pia simlikuwa karibu na wafukuza. Support groups continue to play a critical role in combating illicit brews by providing a platform for individuals struggling with addiction to come together, share experiences, and support each other in their journey towards sobriety. They often offer resources, counseling, and encouragement to help members overcome the dependency on illicit brew. The establishment of community support groups has helped in the fight against illicit brew. We have received help from the Ministry of Health, World Health Organization, the local government, and also NACADA. Through this, we have been able to follow up on the affected and, help them through their changing process, through their transformation. We have been doing this through seminars and counseling the affected. We look forward to a society with no illicit brew. Amidst the darkness, there is hope. Communities and medics are coming together to tackle the root causes of illicit brewing and build a brighter future for generations to come. Here we are privileged to meet a medical expert, Dr. Naftali, who tells us what they're doing to curb this torment. As an expert on matters drug abuse, specifically illicit brew, it poses several health risks to the consumers. First off, we'll start with alcohol poisoning, which is possible when one consumes chang'aa. Also, there is liver damage. Also, there is mental health challenges such as depression, anxiety, and all that. There's also loss of eyesight, which has happened to many consumers who are now blind and battling for their health in even rehabilitation centers. As the health sector, it is our duty to combat the production, distribution, and consumption of illicit brew by majorly collaborating with law enforcement agencies, policymakers, as well as community leaders. We are also working towards educating the society at large to fight the consumption of illicit brew, and by doing so, we are going to create a healthier environment for the future. Thank you. The church has historically played a significant role in the fight against illicit brews, advocating for sobriety, promoting programs to address alcohol abuse within communities. First and foremost, we understand very well consuming illicit alcohol or any intoxicants, it is strictly forbidden in any religion.
this illicit alcohol has been tragic and a crisis here in Kenya. It has affected a lot of people. It has a lot of effects to our health. We have to understand that for us to live a successful and a happy life and a healthy life, we have to avoid such things. A lot of effort has been done by the government to avoid and to keep off from illicit and intoxicant consumption of alcohol, but there is no success in that. We are still working to educate and to bring awareness to the community for them to avoid using illicit alcohol. It has brought a lot of damage and destruction to our community. We can go and do some beneficial work to the community instead of wasting time consuming illicit alcohol. We need the youth to work and to build our country, not to engage in illicit alcohol which make them weak, which make them unhealthy. So let's educate and bring awareness to the community so that we can be an upright society who have faith and avoid such harmful substances. Thank you. The fight against illicit brew is far from over, but with determination and collective action, Kakamega County can overcome this crisis and reclaim its rightful place as a beacon of prosperity and progress.